ni lazima nyinyi ambao kwamba mko katika delegate level, hii November tunafanya election ya hii chama, the party, hata Auditor General mwenyewe katika ripoti yake anasema kwa chama peke yake ambacho kwamba kinafuata kanuni na sheria ya Kenya is only ODM. The oldest party, the most organized party, which we are closing 20 years, miaka 20 kuweka chama kikawa intact. We have never ever said ya kwa we have been in power, but despite all that, this is a very, very strong party. I want you to be proud of yourselves. And always remember, you are a social democracy. And social democracy entails you keep the country first. But it does not mean that we are in a government at any time. Kwa hayo mengi, nipeni nafasi sasa mimi niweze kumwalika Professor, the founding Secretary General of ODM, and someone who I learn a lot from. Karibu sana, a man who has many degrees and many names. Karibu sana, and an excellent head. Karibu sana. Asante sana ndugu wangu Abdul Swamad for the good things you have said about the party and myself. Asante sana party leader Raila Odinga for your sacrifice to lead this party under such difficult circumstances in the Republic of Kenya, through thick and thin. Asante sana viongozi wote ambao wako hapa leo kutoka tabaka mbalimbali, hasa Pwani. Sisi tuko hapa kama wageni, lakini vile tumeona kinaendelea hapa Pwani, unity of purpose is something that we must emphasize as a party and repeat everywhere. Let me say this in English so that our World Bank and IMF, who are the drivers of our government, should understand. Political parties all over the world exist to attain state power. Ama sivyo? There is no political party that exists to organize Christmas parties or hold birthday parties or go and climb Mount Kenya for fun. No. All political parties exist to seize state power. I want to thank the party leader, Mheshimiwa Raila Odinga, and our chairperson, Gladys Wanga, and the viongozi wote ambao wako hapa mbele. We have never left or departed from our vision to seize state power. That you must know. And one of the ways of seizing state power is to empower our people to know that the ballot is important in seizing state power. I hope that as we meet here today as branches of the party at the coast, we have discussed one thing. Are our people registered to vote? Because without registering to vote, we cannot seize state power. Ama sivyo? So one of the things that ODM has done right from the very beginning is to educate our people that voting, being a registered voter, is important, even if the vote is stolen subsequently, but you have the power to get there. Ama sivyo? So, as our leader goes to the AU, to hold a very important position in the AU, one of the things that the AU these days does is to educate Africans and defend Africans in forming government and defending themselves against foreign powers. We know for certain that African countries are made slaves of international financial organizations like the World Bank and IMF.
I want to ask the World Bank and IMF, especially the IMF, why is it developing countries are the ones who pay higher interest rates when they borrow money from the IMF than the others? Why? International Monetary Fund is one of the principal agents for underdeveloping our countries. And we as ODM who are there to defend the interests of our people, these are some of the things we must fight when we get into parliament, into county assemblies, into county governments, to educate our people how state power is important in promoting our interests. And we know that bodies like IMF and World Bank control our governments, giving them loans for which they pay higher interest than developed countries. So we are subsidizing other countries and realizing that we are being exploited by IMF, World Bank, and so on. So one of the reasons why we as a native party like ODM want to seize power is to liberate our people from this kind of exploitation. So when we meet in our branches like this, we should hold civic education to our people on why it is important to get into government using the vote. Are we together? How many people are together? That's why I'm so happy that branches of the party from the constituency and sub-counties are meeting here today. Bana Abdul Somad, please. This is a very, very good, very good thing to do. Because it also gives us possibilities of talking to you like I'm doing now, so that we part some of the things that worry us as leaders. I'm sure that when our chairman, our party leader goes to the AU, he's going to fight some of these issues at the AU level, I am sure. And that is very important. That's a very important missionary work that he's taking over there to enlighten the rest of Africa about how the AU can be used to deliver us from this slavery. I'm sorry, I have a lot of things to say, but I just want to summarize a few things that are important as we gather here, because I'm not going to meet you again as I'm meeting you here today. So let me throw out my thoughts to you so that you can think about them. Is that okay? Yes. Finally, and very finally, you know, poverty is a major drawback in giving people dignity. Poverty. And yet, we are poor among plenty. Agricultural land, factories, and so on. And one of the things that Ugatuzi was created, or we fought for Ugatuzi, was to make sure, sabotage. Was to make sure that when wealth is created at the county level, the people enjoy it. And they use that wealth to develop themselves. So when my friend, my fellow governor, pointed out, when they pointed out in the Senate that money was being reduced by the national government going to the counties, this is something that all of us at the grassroots should fight for. Not just leave it to the senators or parliament. All of us at the grassroots must fight for, and know that it's something once the senators are talking about it, we also cry at the grassroots about it, because it affects us directly. Don't just leave it to our representatives. The party as a mobilizer, the party as a force to give people political power, must reflect some of these issues in parliament and let the people be conscious about it. Masivio. This is why holding party meetings at the grassroots level and talking about substantive issues like those ones that I've talked about, like reducing money to counties. Let the people themselves own it. As party leaders, let us empower the people with that knowledge so that they themselves own it and fight for it, not just leaving our representatives to do it. Are we together? How many people agree with me that we are going to do this? ODM! 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 Asanteni sana and Mungu awabariki. Let me now take this opportunity, ladies and gentlemen, if you allow me. And first of all, please, before I call the party leader to address you,
I want to thank him profusely for giving me this opportunity to lead the party while he goes to the AU. I know his shoes are very big, I can't fit into them. But if you see me, Lothni and Longni, please come and help me. Lothni and Longni, please come and help me. Party leader, please come and address these people. Baba, 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 uyo, baba, baba, uyo, baba, baba, uyo, baba, apendeza, baba, baba, uyo, baba, wa Afrika, baba, baba, uyo, baba, ni wa Kenya, baba, baba, uyo, baba, ni wa chungwa, baba, baba, uyo, baba, 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 baba. Baba uyo wa Nigeria, baba uyo wa Tanzania, baba uyo wa Ethiopia, baba uyo apendeza, baba uyo baba Too much. Haya. Wamama hoe. Vijana hoe. Wazee. ODM. Hey. Mimi siku ya leo nimejawa na furaha ambayo hazina kifani. Nimeketi pale nasikia kama vile watu wanakohoa. Nimesikia vijana wamekohoa, walemavu wamekohoa, mama wamekohoa, wazee wakanguruma. Maneno imesikifika, simeingia. Ndio sababu mimi nataka kwanza kutoa shukrani kwenu wanachama wa ODM kwa imani, kwa heshima na kwa muungano ambao nyinyi mmeonyesha mimi nikiwa kiongozi wenu. Na mimi bado ni kiongozi wenu. Sijatoka, siendi mahali. Mimi natembea tu kidogo namna hii. Naenda kando kupumua kidogo. Naenda kando tu kidogo kujinisaidie. Lakini niko na nyinyi. Sawa sawa. Sasa ODM ni chama ambaye iko na historia. Na vile mnasema hapa ODM sasa itaadhimisha siku ya 20 ya tangu kuzaliwa kwake. Sio haki kabisa. Lakini ni muhimu sana katika hatua zetu, ziara zetu za kufika kule tunataka kufika. ODM kama chama ilizaliwa miaka 20 iliyopita. Lakini ilizaliwa na chama ambayo ilikuwa inaitwa LDP. Na LDP ilizaliwa na chama cha New KANU. KANU ilizaliwa na chama inaitwa NDP. Na NDP ilizaliwa na chama inaitwa Ford Kenya.
Na Ford Kenya ilizaliwa na chama kinaitwa Ford. Na Ford ilizaliwa na kikundi kinaitwa Young Turks. Young Turks walikuwa watu wangapi? Pembe tano. Pembe tano iswaje kwa kimombo? Pentagon. Unajua? Kulikuwa pembe moja inaitwa Anyang' Nyong'o. Kilikuwa naitwa Paul Mwite. Kilikuwa naitwa James Orengo. Kilikuwa naitwa Joe Ager. Ya tano ni nani? Hawa ndio original Young Turks. Watu watano. Baadaye manake siku hizi mara mingi waandishi wa habari hawapati hii. Manake wengine wao walikuwa hawajazaliwa. Wanaweka majina ambaye ni vioja kwetu. Lakini baada ya haya wengine wakaingia. Kitobe Manyara, Moisa Kitui, Kaito Murungi wakaingia. Sasa ikaenda namna hiyo, na baadaye tukaleta wazee. Tukaleta wazee Jaramogi, Shikuku, Muliro, Bamaris, Mdenge, Gachoka. Hao ndio walikuja kuungana na sisi. Lakini wakati hiyo kulikuwa na utawala ya kidhulumu na ya kimabavu. Ilikuwa kusema ngwe ndani. Ngwe ndani. Sasa tukasema hawa sasa tuanzishe chombo ambaye hawezi kuja kuchukua namna hii na akapeleka ndani. Tukaanzisha ile inaitwa pressure group ambayo tukaita FORD, Forum for the Restoration of Democracy. Sasa kutoka pale wengine wakaja kuingia, wakaleta siasa za kikabila, kugawanyisha watu. FORD ikazambaratika. FORD Kenya, FORD asili. Alafu sasa ingine ni historia ambayo nyinyi wenyewe unajua. Kwa hivyo ODM nasema iko na mzingi ambayo imeenda chini sana. Usiangalie tu hii miaka 20 ambayo imepita, lakini imetoka mbali zaidi. Kabla tujaunda hata hiyo FORD, hata tujakuwa kama Young Turks, tulikuwa vile tunapigana mbele zaidi. Huko mbele tulikuwa kuunda kitu ambayo inaitwa Kenya African Socialist Alliance, KASA. Miaka 90 na 82, 1982 tuliweka KASA. Maana yake tulikuwa na chama kimoja kisheria, tukasema sisi tunataka kuundisha chama. Ndipo tunataka kuundisha chama ndio wakaenda kwa bunge na wakabadilisha katiba, wakasema ni chama ni moja peke yake, mama na baba, KANU peke yake. Sisi tukasema hapana, hii si sawa sawa. Kukalipuka pup, tukachukuliwa tukawekwa ndani. Miaka 6 ndani, tunatoka ndani miezi 6 tena ndani, tunatoka ndani tena mwaka moja ndani tena. Kwa hivyo mjue ya kwamba hii imetoka mbali. Ni struggle ambayo Wakenya wamepigana kwa muda mrefu zaidi. Kuna wengine ambaye wamekufa katika hii. Mimi nimeona watu wengi, marafiki wetu ambao wamekufa kwa hii struggle. Nimekaa na watu mpeleka mahakama, pale wakitoka mahakama wamechapatiwa hukumu ya kifo. Wanakuja wanapiga mimi kwa heri. Lakini kwa mimi naenda salimu watu wangu, salimu wa Kenya, mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. Kwa hivyo
Asanteni. Poleni sana. Nakuwa na uchungu ukikumbuka mtu tulikuwa pamoja anakuambia kwamba mimi sitakuona tena. Anatoka pale anapeleka kule ananyongwa. Kwa hivyo saa nyingine mkana sisi tunakuwa na hasira sababu kuna sababu. Wengine waandishi wa habari hawaelewi. Maana yake wao hawajaona mambo kama yale. Lakini hii harakati ya ukombozi imetoka mbali. Wengine ambao wamechangia hakuweza kuja kuona pale tumefika. Hii katiba pia haikuja kwa urahisi. Katiba ambayo mnaona hii imechukua muda. Watu wamekufa kuleta hii katiba. Wengine waweza kumbuka tulipokuwa kule Mombasa Kenya. Tulikuwa na mwenyekiti alikuwa anaitwa Odinga. Ndiye alikuwa anasimamia kamati ya ugatuzi, kamati ya katiba ya ugatuzi. Kazi kwake mchana kule Ngong Road kwa ndani ya nyumba yake, wakaingia wakampata yeye na watoto. Pale watoto wakampiga risasi wakamuua. Wale walioomba Odinga bado wako mpaka waleo. Hakuna chochote kimefanyika kwao. Kwa hivyo hii katiba mpya ilikuja kwa uwezo ya Wakenya, lakini ilikuja kwa jasho na damu ya Wakenya. Walikuwa hawataki. Watu wengi hawaelewi ile uzuri ambayo imepika kwa sababu ya Wakenya kupigana. Vijana wengine hawaelewi. Lakini sisi tunajua ya kwamba hii katiba tulileta kwa jasho na damu ya Wakenya. Lakini ingawaje tu kuna hii katiba sio ile ambayo tulikuwa nataka kamili. Iko kazi ambayo bado inabaki ifanyike ndio tupate ile katiba kamili vile tunataka. Sasa ni sababu chombo tuko naye ni chama ambayo inawezesha sisi kupata yale ambayo tunataka yote. Kwa hivyo ODM ni muhimu sana. Na vile unajua ODM ni chombo ambayo iko na pembe 8. Kwa kimombo chombo ambayo ni pembe 2 ni nini? Ni mstari. Sio. Pembe 3 ni triangle. Pembe 4 pembe 5 pentagon. Pembe 6 hexagon. Pembe 7 septagon. Pembe 8 hexagon. Hexagon ni ODM. Pembe 1 inaitwa Nyanza. Ya pili inaitwa Magharibi. Ya 3 Bonde la Ufa. Ya 4 Mashariki. Ya 5 Kaskazini Mashariki. Ya 6 Nairobi. Ya 7 Pwani. Ya 8 Kati. Sio? Si ndio 8? Si 8? Kwa hivyo ODM iko na pembe 8. Sasa leo hii tuko kule pembe ya 8 ambayo inaitwa Pwani. Tuko hapa. Na pembe ya 8 ya ODM ni muhimu sana katika muungo ya ODM. Iko na nguvu sana. The strongest. Tunataka Pwani izidi kuwa na nguvu katika chama chetu cha ODM. Pwani inajulikana kama ODM zone. Tunataka ibaki namna hiyo.
uchaguzi uliopita tuliona madoadoa yaanza kuingia katika chama chetu. Tumeona kule Kwale madoadoa yanaingia. Hapo Kilifi vile vile madoadoa yameingia kidogo. Mombasa madoadoa kidogo lakini si sana. Tana River na Lamu namna hiyo. Hata Taita Taveta. Nataka mfagie hiyo madoadoa. Tukamfagia hiyo madoadoa. Ndio sababu tunasema tuwe na kongamano na viongozi kutoka pwani. Tunasikia, unajua malalamishi, kwa mfano umesikia Taita Taveta kuna malalamishi hapo na pale. Sio? Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nyoka imezoezeka. Si nyoka imezoezeka? Hata mti ikizeeka ile majani inangusha ile majani chini, ile majani mzee, alafu inatoa zile nyingine, sio? Na nyoka je? Nyoka sinatoa ile ngozi ya kizee narudi msichana, sio? Hiyo ndio sababu tunataka uchaguzi sasa. Nyoka itoe ile ngozi ambayo imezeeka. Si unataka namna hiyo? Si unakubaliana? Hiyo ndio sababu tumesema tumeitisha hii uchaguzi ili nyoka itoe ile ngozi kizee, ili itoe ile ngozi safi ambayo iko kule ndani. Sawa? Sasa hii uchaguzi inakuja, tunataka tuonyeshe ungwana. Mimi nimekuwa na uhusiano na vyama vingi sana katika ulimwengu. Tumekuwa na chama ile inaitwa Labour Party kule Uingereza. Tumekuwa na uhusiano na ile chama ambayo inaitwa the Democratic Party kule Marekani. Kule Ujerumani the Social Democratic Party na Liberal Party kule Ujerumani. Hata Liberal Party ya Uingereza tumekuwa na uhusiano. Sasa mimi nimeshiriki katika uchaguzi ya vyama hizo. Uchaguzi kifanyika ile ukienda ya chama chochote hizo nimetaja, hakuna ugomvi, hakuna vita. Inafanyika kwa njia ya urafiki. Wanachama wanaketi ndani ya ukumbi namna hii. Wanasema makandidati ndani fulani. Alafu sasa wanaambia hao candidate watoke nje. Alafu sasa wanachama wanabaki namna hii. Alafu sasa wanasema wale ambao wanaunga mkono fulani waone mkono namna hii. Kuna wale ambao ni officials wanahesabu, wewe hesabu ngambo hii, hesabu ngambo hii. Unahesabu. Alafu nasema fulani this. Alafu mwingine nafanya namna hiyo, tena hesabu hiyo namna hiyo. Nyingine namna hiyo. Alafu sasa inaandika kwa board hapo. Fulani kuna namba hii, kizi, fulani na fulani. Alafu sasa wanaitwa wale ambao walikuwa ni makandidate kutoka huko nje. Wanaingia. Alafu matokeo yanatangazwa. Returning officer. Fulani amempata kura hizi, fulani amempata kiasi hii, fulani kiasi hii. Inakushi namna hiyo. Mwingine anaenda anachukua mkono mwingine, wanasalimiana hapo, mambo yanakwisha hapo. Hapa kwetu mambo ya uchaguzi inakuwa ni vita. Inakuwa ni vita. Watu wanapigana. Tunataka secret ballot. Hata chama is a society ya wanachama. Kama umeshindwa, kubali umeshindwa, alafu pata wachana na hiyo. Kwa nini watu wapigane? Why should an election be a matter of life and death in our country? Why? Mpaka wewe unataka demokrasia na hutaki wewe mwenyewe kukubali ya kwamba wewe unaweza kushindwa. Yule ambaye hakubali kushindwa sivyo?
Mimi nataka hiyo uchaguzi na kujwa ODM ionyeshe ungwana kwa Wakenya, ifundishe Wakenya demokrasia. Ningependa kusihi wanachama wetu wa ODM wafanye hii uchaguzi ambayo tunakuja kwa njia ya ungwana, ili kusiwe na fujo, kusiwe na mahitaji ya kuleta mapolisi askari mpaka wakuwe karibu. Tunataka wanachama wanakwenda pale, wanajuana, wanasalimiana. Kwa maana tuko na branches huko chini mashinani, kila mtu anajua fulani na fulani na fulani, hakuna vita. Unakaa tu pale, mnakubaliana nani atakuwa returning officer ni fulani, alafu watu uchaguzi unafanyika hapo chini. Kwa nini tutumie pesa mingi ili tunafanya uchaguzi ya kishamba? Na hii ni chama ya watu ambao wanajuana. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Nataka muonyeshe mfano mzuri kwa uchaguzi yetu ya chama cha ODM. Wangapi wanakubaliana na mimi? Nione mkono. ODM. ODM. Vile unavyojua, mwaka jana sisi tulikuwa kwa barabara. Na sababu na dhuluma ambayo ilifanyika, yale yafanyika kwa ushindi wetu, na vile vile gharama ya maisha na yale mambo mbaya yote ambayo yalikuwa yanafanyika mwaka jana. Unajua yale ambayo ilifanyika, vile watu wetu wengine walipigwa risasi na wakawawa. Ikafika wakati sisi tulikuwa tunataka kufanya maombi, hata tukazuiliwa kufanya maombi kwa wale watu. Kisha wale warafiki wetu kutoka nje wakaja kuleta suluhisho. Tukakubali kusimamisha maandamano na kuzungumza, na tukateua timu ya kwenda kufanya mazungumzo ambayo inaitwa NADCO. Na hiyo NADCO wakazungumza na wakatoa ripoti. Hiyo ripoti tulisema mpaka itekelezwe. Wakati sasa nasikia kwamba kuna wabunge wengine wanataka kufanya hiyo ripoti isitekelezwe. Tunasema mapendekezo ambayo iko ndani ya ripoti ya NADCO lazima itekelezwe. The NADCO report must be implemented. Manake yale ndio ilikuwa sababu ya sisi kusimamisha maandamano, ambayo ndani ya hiyo ripoti iko vile vile mambo ya compensation kwa jamii ya wale watu ambao walipata majeraha na wengine ambao waliuawa. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa mwaka huu vile vile vijana wengine wale jitokeza uwanjani wakasema enough is enough. Na wakaniambia mimi, baba, we baki nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wacha sisi tupiganie hii vita. Na vijana wakajitokeza wakafanya maandamano kwa njia ya amani, lakini wengine wale wakaenda kule wakaanza kupiga watu risasi, na watu wengi waliuawa, wengine wakapata majeraha sana. Sisi tulalani na bado tunalani vikali sana vitendo ya kinyama ambayo ilifanyika wakati huu. Alafu vile vile tumeona wakati huu, baada hiyo watu wanatekwa nyara hovyo hovyo. Wanatekwa nyara, unaambia hajui mtu gani ambaye aliwashika, mtu anawekwa kama wiki 2 wiki 3. Hiyo ni nchi gani? Hiyo ni ishara ya kwamba tunarudi kule tulikuwa tumetoka. Kwa hivyo yale ambayo yanafanyika wakati huu mpaka tulani kabisa. Hatuwezi kuvumia kama yule ambaye kuna bwana Njagi. Njagi alikuwa mwanachama chama chetu cha ODM. Alikuwa official yetu. Ameshikwa, amepelekwa mahali ambayo hajulikani mpaka sasa. Tunarudi ndani ya mambo kama yale ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ile ya dhuluma ya Nyayo. Hatuwezi kukubali kurudi huko tena.
Hatuwezi. We must condemn in the strongest terms possible this kind of bestiality, abduction of people by goons, officials of the state are masquerading as goons and keeping them for 3 weeks is completely unacceptable. We cannot accept this. This must stop forthwith. And again, arresting even officials who are known, like yesterday they arrested the governor of Tana River. If a governor has committed an offense, let him come and write a statement. A governor is not going to abscond. Let him go and write a statement and let him go home. If you want to charge him before a court of law. He must carry all these things with some amount of severity. We should not use primitive methods of dealing with very senior members of our society. This is something that is not acceptable, and it must be said. So we are saying today that we are seeing some very dangerous developments taking place, and this, if not arrested, will become a practice. Kwa hivyo haya yote mpaka sisi kama chama tulani. The other thing, I want to be on record today. Kila mara media wanasema the marriage Raila na Ruto na nini. Kama ni marriage kuna mama na kuna bwana. Ruhusa ina gani? We have not, ODM has not entered the government. There is no contract that you've signed with Kenya Kwanza. You have not signed an agreement. We have said right from the beginning that we need a national dialogue, a national convention to discuss the issues ailing the country. Some of them which we raised ourselves, and some of them which were raised by the youth this year when they were demonstrating. That conversation has not taken place. Until that conversation takes place properly, an agreement is reached, we are not in government. What is there is that they ask for to give them some people to go and help them. People who are experts, who they believe can do the job correctly and properly. And we release those people to join the government. But ODM remains very, very firmly in its position as an opposition party. And in Azimio, as things stand today, we remain firmly as an opposition party movement. We have not joined any coalition with the Kenya Kwanza. And I would say that if we want, we must have a national conversation. We must have a national conversation to deal with many outstanding issues, like those including the Constitution, which have not been addressed. These issues require to be addressed properly and firmly, so that we can be able to put the country on a footing. We want, of course, the Electoral Commission to be established as quickly as possible, because we have got many outstanding issues. Here at Coast, in Magarini, took a pending by election. Papi Harrison Kombe, huyu ni mteto huyo. Harrison amedhulumiwa, lakini kutereza sio kuanguka bwana. Tuko na wewe, tuko na Harrison, huyu ni mtu wetu. Tutasimama na yeye, nitahakikisha ya kwamba anarudi katika bunge. Sawa? Shikeni mkono. Sawa? Hongera, tuko na wewe. Tuko na wewe. Asante sana. Thank you so much. Sawa. Tunataka mambo uchaguzi wa hapa hii ifanyike kwa njia ya haraka iwezekanavyo. Nataka sasa ile tume imewekwa ifanye kazi haraka,
tuwe na tume ya uchaguzi, the Electoral Commission, as quickly as possible, ili mwanzo all those outstanding by elections zifanyike kwa njia haraka kabisa. Sawa sawa. Kwa mimi sasa mnipatie mimi ruhusa, naenda kupambana kule Addis Ababa. Tuko makandidates manne, tuko wanne. Mmoja ametoka Madagascar, mmoja ametoka Mauritius, mmoja ametoka huko Djibouti. Si Djibouti, lakini tuko na wao kwenye kiwanja. Tutangangana kama nini? Kama nini? Kama mashujaa, sio? Kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, kwenye vita vya moto, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana kama mashujaa. Oh, twapambana kama mashujaa. ODM. Asante sana. Asante sana. Tusimame hivyo. SG, tuendelee kusimama hivyo, na ningependa waandishi wa habari tafadhali mwende ambapo nimewaambia mara moja hivi, kisha SG. Naam, asante sana baba. Nilikuwa nawakumbusha tu kwamba pamoja